Merci beaucoup, Everline. On a une présentation qui va se faire en ligne. Ok. Donc, apparemment, on a un problème technique avec la connexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est, est-ce qu'on a des questions? Préparez vos questions, je vous donne la parole juste après. Okay, I'll ask the question in English. So I'm a bit concerned about the short-termism of the idea of taxing data transfer, basically. Yes, it may create a new source of income for our governments, but at the same time, when I think in the long term, it may create some path dependence over the transfer of data to servers elsewhere. In the sense that governments may like that because it's free. Technically, governments don't necessarily need to invest that much, except maybe for infrastructure. But then this free extraction of data from individual citizen will become a source of profit not only for the company, but an easy source of income for the state if that becomes a source of taxation. And politically, I have huge problems with that, in the sense that we're basically saying that, okay, we're fine with surveillance capitalism, as it is developing, and we're actually going to help you if you give us a tiny share of the key that we can't even guarantee in the long run. And I'm curious if this is a part of the debate, or are we only discussing the technical issues? Thank you. Bonjour tout le monde. So my question is for Ms. Everline. Ms. Khawla and Ms. Sabrine mentioned that digitalization. Ms. Khawla and Ms. Sabrine mentioned that digitalization made a huge inequality between digital businesses and traditional businesses. So I chose Ms. Everline especially because she mentioned all the circumstances in Africa, and my question is, will we be able to talk about justice taxation soon in Africa, or it's just too far? Thank you. Il n'y a pas d'autres questions? Bonjour. Juste quelques éclaircissements et une question à Madame Khawla concernant l'établissement SAP. Pour l'imposition... OK. Pour l'imposition des non-résidents en Tunisie, on a déjà instauré, selon les droits internes, c'est à travers l'article 112 du code CDPF, on a imposé les non-résidents pour les bénéfices réalisés en Tunisie. S'il n'y a pas un établissement stable, c'est par voie de retenir la source. On peut le considérer à titre d'exemple comme des redevances, et selon les conventions internationales, on a imposé sous forme de retenir la source sur le montant brut, avec une retenir la source sur l'impôt des sociétés et sur les TVA. Mais jusqu'à concernant l'établissement stable, on suppose qu'une société étrangère exerce des revenus en Tunisie et avec présence physique, mais selon l'action 7 du projet PEPS qui a modifié la notion de l'établissement stable, à titre d'exemple, les fragmentations, la notion d'antifragmentation, on trouve des sociétés qui réalisent
qui exercent leur activité en Tunisie en présentiel et en autre partie à distance. Est-ce qu'on peut imposer tous les bénéfices qui réalisés, quel que soit en présentiel et à distance en Tunisie? Non, ce n'est pas une question concernant l'action 7 et les règles d'antifragmentation. Est-ce que les règles antifragmentation servent pour les contrats, pour les durées ou pour les zones géographiques, et quel que soit présentiel et à distance? Merci pour vos questions. On va commencer par Everline. Donc, il faut remettre vos casques. I really like the first question and I really appreciate that because this is a question that my trade colleagues always ask. We are currently in a time where we have negotiated the AFCFTA, I've forgotten what it stands for again, the African Continental Free Trade Area Agreement. And we have a protocol on digital trade. And here we are talking about taxing cross-border services. And I will respond to your question in the same way I normally respond to people who ask questions about the taxation of particularly extractives. That tax is just a residue, pun intended, of the value that we can derive from our extractive resources. And I think it's the same thing applies to the digital economy to a certain extent, that tax is just the residue of the value that we can derive from the digital economy in Africa to a certain extent. And so what I believe is that at the same time as we are figuring out ways of taxing particularly these big digital companies, we should try and promote our own digital economy within our countries. And quite honestly, for some of us, we have a long way to get there. We barely have the infrastructure, not just the physical infrastructure, but also the payment systems particularly. And so it's something that we need to balance. But what I will say that for the purposes of revenue and for tax administrations, let them concentrate on revenue collection and all of that. And then for the purposes of the growth of digital trade, let another aspect of government do that. I don't think it's the responsibility of revenue authorities particularly to be concerned with that. I think they are our country's passes. They have more than enough to deal with already. And so I think that is an important point that you're making, but at the same time, it should be handled separately from tax administrations in terms of the policies that we need in order to grow digital trade in Africa. I think that's the reason why I was asking, how many data centers do we have in Africa? What are we actually doing to retain data within the continent? What about our data protection laws? Do they allow for the extraction of data? Are we simply allowing all of this to go to Europe, to go to Ireland, and allowing further for the monetization of this? So it's something that we really need to look at the whole regulatory framework and not just the tax framework. And I think that conversation is happening for sure. But within the revenue, the tax space, many people aren't discussing those elements, unfortunately. They are just focused on extracting as much revenue as possible, because that's what tax administrations do. I can see you have a response to that. Whether or not it's extractivism, the main difference has to do with, are we concerned by the privacy of students, or are we fine with foreign governments and companies
extracting data from individual humans. Yeah. So I appreciate the point that you're making, but that is the regulatory framework that is beyond the tax aspect. I was just trying to relate that to the value that we also get from extractors, because I'm sure you've heard many people say that data is the new gold, and that there's a new gold rush, which is essentially data. I will not say much about the data protection of African countries. Many of us don't even have data protection laws at national level, leave alone anything that's ever happened at regional level, which shows you just how much we need to do, both for the infrastructural aspect of growing digital trade, but also from the regulatory framework of also promoting digital trade and still making sure that we are adhering to human rights and protecting our people, because that is the sense that I'm getting, that there's also the aspect of digital rights, and nobody is talking about digital rights, particularly in relation to privacy and the implications of the breach of that privacy. I mean, we also know Facebook has influenced elections, but we won't go there. So this is a conversation that was mainly limited to just the taxation aspect of these companies. The other human rights aspects is a whole different conversation, which, while important, was not discussed during this presentation. Okay. And then the justice aspect of taxation of these companies. I'm not sure I quite understood the question. Do you want me to answer optimistically, or do you want me to answer realistically? Okay. Realistically is that we aren't seeing any progressive tax systems. If anything, our tax systems are becoming more and more regressive. And this is becoming an issue. I mean, I come from a country where we had protests for more than 1 year because of the finance bill. And the reason for this is more than just the issue of the tax systems. We're also in a situation where many of our countries, over 27 African countries, are either in debt distress or at high risk of debt distress. So even if we're collecting revenue, for my country, for instance, 70% of that revenue is being used to service debt. And they keep pressuring us, and they keep increasing even more levies, new taxes, in order to extract as much revenue as possible from us in order to service debt, not even for public services. So unless we can transform certain things, including the global financial architecture, as well as our own macroeconomic policies within the continent, I don't see our tax systems improving anytime soon. And this really has nothing to do with our tax administrations. It's macroeconomic policy, really. And that is where the issue is. So unfortunately, I don't see it improving anytime soon. And also the current geopolitical context makes it very difficult to also come up with any multilateral solutions, as has been evidenced by the stance of the US. But eventually it will all improve. We will survive this too. Merci Everline. Je laisse la parole à Raoula pour la dernière question. Merci pour ta question. J'ai essayé un peu de réfléchir parce que c'est du traitement des cas par cas. C'est vrai, pour la règle, on fait une analyse de manière globale, on va considérer l'ensemble des opérations, mais vous m'avez parlé du cas de la Tunisie. Et là, je vais déjà regarder où se trouvent les entités. Je vais essayer d'étudier ce qu'il y a dans les conventions internationales, mais il faut aussi préciser que pour les contrats, il faut que le lien entre l'entité et la société qui existe en Tunisie, il faut qu'il soit vraiment, il faut qu'il soit un lien dans un sens du contrôle, où l'ensemble des activités complémentaires entre ces entités soient vraiment, qui font partie déjà à la même entreprise,
soit fait de sorte qu'il y a une certaine logique au niveau du contrat, au niveau de l'activité. Déjà, ça dépend de quelle activité, si on parle du secteur de la construction ou du secteur du service. Donc, si vraiment on va analyser, on va trouver, ça c'est le travail du juge ou de l'administration par la suite, on va trouver que la création de l'entité, elle était faite spécialement pour éviter l'établissement stable dans tel pays, ou alors on peut le faire sur place en Tunisie, dans le contrat, on ne le précise pas au début, ça pourrait par la suite, on peut considérer que la règle de la fragmentation est appliquée. Mais par contre, si c'est vraiment cette entité, elle existe, de façon très normale, très ordinaire, ces activités sont des travaux préparatifs ou auxiliaires où il n'y a aucun souci. C'est pas fait dans le but comment dire, dans un but d'évitement fiscal ou d'évitement d'établissement stable. Dans ce cas, si on a assez des preuves, on peut le montrer. Mais vraiment, c'est une étude du cas par cas. C'est une analyse globale. Je ne sais pas, Sabrina, si tu as un truc à dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Raoula. Et juste pour préciser, la Tunisie, elle est signataire du cadre inclusif. Dans le cadre inclusif, il y a uniquement 4 mesures du BEPS qui doivent être implémentées de façon mandatoire. Voilà. Et l'action 7 n'en fait pas partie. Donc, à ce que je sache, jusqu'à maintenant, la Tunisie n'a pas implémenté les 4 actions minimales. Pas encore. Je pense que ça n'a pas encore été... Ça a été implanté. Depuis quelle année? Parce que j'ai vu l'action 14, ça, je pense qu'il y a une map qui a été mise en place. Mais l'action 7 n'est pas une action... Voilà, ça n'est pas. Donc, est-ce que l'action 7 a été mise en place par l'administration fiscale? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté en interne? Parce que la doctrine fiscale tunisienne. D'accord. D'accord. Donc, c'est applicable indirectement via le MLI, c'est ça? Merci. Merci. Donc, oui, la Tunisie, je sais. Mais donc, du coup, finalement, ce qu'il faudra regarder, c'est qu'au cas par cas, comme l'a dit Raoula, et il faudra regarder l'ensemble du contrat. Donc, si dans le contrat, il y a effectivement une partie qui est faite à distance, ça rentrera dans le joug de l'activité de l'établissement stable si la condition de contrôle et de lien avec la filiale est établie. Mais c'est du cas par cas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Du coup, on peut prendre une pause café. Merci beaucoup.